అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను ఒక వీడియో విన్నాను అని దాంట్లో సత్యనారాయణ మూర్తి గారు ఎక్స్ మినిస్టర్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో బిలాంగ్ చేస్తారు. ఏ పార్టీలో బిలాంగ్ చేస్తారో అది నా కోసం ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆయన మాట్లాడేప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో నేను చూశాను, రోజా గారు ఆంధ్రాలో ఒక ఫీమేల్ మినిస్టర్ వర్క్ చేస్తుంది, ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్గా వర్క్ చేసింది, చాలా మూవీస్ చేసింది, పెద్ద పెద్ద హీరోస్తోనే వర్క్ చేసింది. ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లో వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫీమేల్కి ఇలాంటి మాట చెప్పడానికి ఇంత ధైర్యం కావాలి? మీ ఇంట్లో మీ యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ డాటర్ ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ సిస్టర్, ఇలాంటి మాట ఒక ఫీమేల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీరు you are representing females, you are representing you are leading as a leader. మీరు లీడ్ చేసినప్పుడు ఒక ఫీమేల్ గురించి ఎంత లెవెల్ని మాట్లాడాలి? మీరు అన్ని లెవెల్ వదిలేసి మీరు ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నారు? మీ దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంటే మీరు ప్రెజెంట్ చేయండి. ప్రూఫ్ ఏంటి మీ దగ్గర? అవన్నీ వదిలేసింది. నేను మీకు చెప్తున్నాను, మీకు పాలిటిక్స్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే ఆంధ్ర తెలంగాణ ఫీమేల్స్ రెస్పెక్ట్ ఇంపార్టెంట్? నేను యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రీప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు, నేను పార్లమెంట్లో కూర్చున్నప్పుడు నేను మన అందరు వాడితోనే కూర్చుంటా. అందరూ తెలుగు, ఆంధ్ర అని తెలంగాణ, అందరూ ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో లోపల. మా తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు మాట్లాడుతుంది, ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసింది, అలాంటి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక్క వీడియో అలా బయట వస్తే ఒక ఫీమేల్ గురించి, పాలిటీషియన్ గురించి, ఆంధ్ర తెలుగు అమ్మాయి గురించి మీరు ఇలాంటి మాట్లాడుతుంటే మీకు ఏదైనా సిగ్గు లేదా? సిగ్గు రావాలి. అండ్ రోజా గారు, వి ఆల్ ఫీమేల్స్, నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్ర ఆర్ తెలంగాణ, ఫుల్ దేశంలో ఎంతమంది ఫీమేల్స్ ఉన్నాడో, వర్కింగ్ విమెన్స్, హౌస్ వైఫ్స్, ఫీమేల్స్ అందరూ మీ వెనకాల ఉన్నారు. We all support you, Roja Garu, as a politician, as a female, as a fighter. We all women from India, we all are there with you. I very strongly condemn the kind of words have been used against Minister Roja of Andhra Pradesh by ex-TDP Minister Bandaru Satyanarayana Murthy. It just shows his class, his insecurities, and his patriarchal misogynist mindset, where a man thinks he has all the rights to malign a woman when he has failed miserably. This act of Bandaru Satyanarayana Murthy just shows that he has failed not only as a man, but as a human. He has failed the people of his constituency. He has failed the woman who has raised him. No man who respects a woman will ever speak in such a deploring manner. Mr. Bandaru Satyanarayana Murthy, you need to issue a public apology to Roja. I stand here with Roja today not because she is a friend, but because I'm a woman myself. In our country, where Nari Shakti, a act which has been brought in, a Women Reservation Act has been brought in by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and we are talking about taking women forward, we are talking about women empowerment, we are talking about breaking the glass ceilings and putting women on the pedestal. Here we have people like you who think it's your birthright to malign a woman using such a foul language. You should be ashamed of yourself. And I stand with Roja, and I will fight for her till you do not issue an apology. And I think you are not the minister anymore, but whatever position you hold today, as a man, as a human, you should give up on that and say, I am sorry for speaking about women in such a deploring manner. It's very shameful to see that you were chosen by people to represent your constituency and your state. Mr. Bandaru Satyanarayana Murthy, I think you have lost it. You definitely need to issue an apology, and I am looking forward and hoping that you will do it, because no man who's brought up by another woman will ever speak in such a manner about a woman. Shame on you. Respected Minister, actor, good friend, Roja Garu, I stand by you. I stand by you today as a friend, as a co-star, as a person who knows you for your bold
courageous, and a person of integrity. It has pained me in the last few days to see the happenings, the amount of low quality politics being played out. It is very sad to see this today. It is very hurtful. It makes me angry. At Parliament today, we have passed 33% for women. Today, India is walking towards being a very progressive nation. Today, the women have to come into politics to be a part of building this great nation. Today, we stand together as a community to build this nation. And we have to listen to this discouraging way of handling politics, of handling a woman, of talking such cheap, attention-seeking comments coming from a respected person, from a respected party. It is very shameful. Today, India is coming as a superpower. Today, we refer to India as Bharat Mata, as a woman. We embody India as a woman. And this is the respect you show to a woman? Shame on you. Shame on this sort of politics. It is a coward who speaks like this language, and hits below the belt. Antena, ఒక ఆడవాళ్ళని ఏదైనా చెప్పాలంటే the last resort is calling her a prostitute. తను బ్లూ ఫిల్మ్ లాక్ చేసింది, తను ఏం చేసింది, ఏంటి ఈ మాట? ప్రాస్టిట్యూట్ అని చెప్పడం ఏంటి? అది చూసి, బట్ you're doing a mistake. అది చూసి మేము భయపడతాం, లేకపోతే ఈ ఆడవాళ్ళందరూ భయపడతారని మీరు అనుకుంటే చాలా తప్పు చేస్తున్నారు. Nobody will get scared. Is it how long will it take for me to turn around and say, okay, you want to speak like this? Can I ask you something? పొద్దున్న మీరు లేచి పనికి వెళ్తున్నారు కదా, గోయింగ్ ఫర్ పాలిటిక్స్, గోయింగ్ టు యువర్ మీటింగ్స్. మీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందని మీకు తెలుసా? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ యువర్ బ్యాక్? ప్లీజ్ డోంట్ లెట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ స్టూప్ డౌన్ టు యువర్ లెవెల్. ఈజీ, ఇది చాలా ఈజీ మాట అండి. ఇలాంటి మాట చెప్పి ఒకరిని ఇంత హింసించి, what do you gain out of this? Respect in society? Sorry. Shame on you. Shame on your cowardice. Shame to the disgrace you're bringing to a party which has held a lot of great people who come from great backgrounds. Don't do this. Be a man. Stand up to your mistake. Be a family man. Stand up to your ideals, to your culture, and apologize. Otherwise, live a life of the coward. I stand by Roja. I stand by any woman. I will not let it go easily for anyone to be disgraced. I want the Honorable Prime Minister to take note of this and bring respect to the Parliament, to the Assembly, and condemn this sort of unparliamentary behavior. As a person known for my candor, whatever I am saying now, I am saying from my heart. I happened to witness a speech of ex-TDP Minister Bandaru Satyanarayana speaking ill about my friend Roja. While listening to this video, it hurt me a lot, both as a friend and as a woman. In this day and age, we as a country are placing ourselves to be the 5th largest economy of the world. But is this how feminism is represented in our country? How much more can women of this nation endure? We have to endure rapes, feticides, infanticides,
trafficking, domestic violence, and public abuse on a day-to-day basis. It has deeply affected and saddened me to listen to an ex-TDP minister abuse Minister Roja. His condescending attitude, his demeaning quotes are not only targeting her, but her family too. This is incorrigible and cannot be tolerated. To whoever seeing this video, I don't have much to ask of you. I ask every woman and man to stand up for elimination of violence and abuse against women, either it be physical, sexual, or psychological. The support you render to Roja should transgress caste, creed, sect, religion, and gender. If this kind of abuse can happen to a minister of a state, then imagine the plight of a common woman. I would like to call upon the attention of TDP President, then the CM of Andhra Pradesh, and last but not the least, the Prime Minister of India, to kindly do the needful, to take appropriate action against this man, whoever, no matter whoever he is. మన దేశంలో మాత్రమే భారత్ మాతా కీ జై అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. అలాంటి దేశంలో ఒక ఆడది ఇంత నీచంగా మాట్లాడే ఒక అతన్ని మనం ఎక్స్క్యూజ్ చేయలేము. We cannot and should not excuse this. I stand by you, Roja. Jai Hind. అందరికీ నమస్కారం. కొత్తగా బండారు సత్యమూర్తి గారు రోజా గారి గురించి మాట్లాడిన ఒక వీడియో చూశాను. చాలా కష్టంగానే ఉంది అండ్ చాలా కోపం కూడా తెప్పిస్తుంది. ఒక ఆడది లైఫ్లో ముందుకు సాగుతుంది, పైకి ఎదుగుతుంది అనగానే ఇలాంటి మాట్లాడడం పబ్లిక్గా, ఇలా మాట్లాడితే ఏంటి వాళ్ళు భయపడి లోపలికి వెళ్ళి తలుపు మూసుకొని ఏడుస్తారనుకుంటున్నారా? టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అండి. టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అండ్ విమెన్ ఆర్ స్ట్రాంగ్. విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈస్ గెటింగ్ స్ట్రాంగర్. తన గురించి ఇలాంటి ఎంత చీప్గా మాట్లాడుతున్నారండి. దిస్ ఇస్ నాట్ అ డన్ థింగ్. దీన్ని క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అంటారు. ఇట్ షోస్ దట్ యు ఆర్ సో జెలస్ అండ్ దిస్ షోస్ that you are very insecure, and this also shows what a cheap mentality you have towards women. మీరు పబ్లిక్గా తన గురించి ఎలా మాట్లాడారో పబ్లిక్గా అపాలజైజ్ కూడా చేయాలి. యూ షుడ్ అపాలజైజ్ పబ్లిక్లీ. రోజా గారు ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి, ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు, కలిసి పనిచేశాను. ఒక సాటి నటిగా, ఒక సాటి ఆడదానిగా, ఒక ఫ్రెండ్గా, ఒక అమ్మగా, ఒక పొలిటీషియన్గా నాకు తన గురించి బాగా తెలుసు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంత సిన్సియర్గా, ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుందో నాకు తెలుసు. అండ్ షీ ఈజ్ సచ్ అ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్. నథింగ్ కెన్ పుల్ హర్ డౌన్. అండ్ రోజా, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ. ఐ స్టాండ్ బై యూ. ఐ రియలీ అడ్మైర్ యూ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ. అండ్ ఐ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ and insist that Supreme Court should get involved and make sure that Mrs. Roja gets her justice.